Everyone, Mark are presenting. As we have already started some life processes, okay? काही लाईफ प्रोसेसेस आपण शिकलेलो आहोत तर त्यापैकीच वन of the important life process which we do follow every second, yes, is called as respiration, right? So we are going to learn about respiration today. Before that, make it clear that I'm clearly audible and my screen is also visible to you. Yes, okay, thank you. So, our today's topic that we are going to learn is respiration in organisms, then its types. Okay, do you know types of respiration? Can you tell me types of respiration? ओके. अजून कोणाला माहिती आहे का तुम्हाला? Okay, so let's. Yes, inhalation is the process. First, we are going to learn about the aerobic respiration. Okay, what is aerobic respiration? The name itself is suggesting something. Yes, aerobic respiration. याचा अर्थ नावावरून तुम्ही काय लावू शकता? Yes, anyone? Okay, sir. Yes, which takes place with the help of air or oxygen. See, when the breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called as aerobic respiration. ओके, जेव्हा रेस्पिरेशन ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्स मध्ये होतं तेव्हा त्याला एरोबिक रेस्पिरेशन असं म्हटलं जातं. ड्युरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ब्रोकन डाऊन into carbon dioxide and water and energy is released. Aerobic respiration takes place in mitochondria. It can be shown by the following equation. Glucose in the presence of oxygen gives carbon dioxide, water and energy. Okay. So aerobic respiration is seen in most of the organisms such as humans, dogs, cats, lions, elephants, cows, buffaloes, goats, snakes, earthworm, frogs, fishes, etc. So what about the anaerobic respiration? When breakdown of glucose takes place without oxygen, okay, it is called as anaerobic respiration. So main difference between the aerobic and anaerobic is been understood. Aerobic is in the presence of oxygen and anaerobic is in the presence of in the absence of oxygen. Got it? Everyone got it? Next. Here, the glucose is not completely broken down into carbon dioxide and water. Here, an intermediate compound is formed with the release of less amount of energy during this process. And that intermediate compound is alcohol. See, glucose, no oxygen or air, alcohol plus carbon dioxide plus energy. मग हे कोणामध्ये होणार? अल्कोहोल प्रोड्यूस करणार म्हणजे कोण असणार हे? आपण आपल्या रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमध्ये अल्कोहोल प्रोड्यूस करतो का? नो, बिकॉज वी फॉलो द एरोबिक रेस्पिरेशन. मग तुम्हाला काय वाटतं हे अनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करणारे कोण असतील जे अल्कोहोल प्रोड्यूस करतात?
Anyone else? See. Yeast, such as Saccharomyces cerevisiae, and certain bacteria carry out anaerobic respiration. These organisms that carry out respiration in the absence of oxygen are called anaerobes. बघा, yeast किंवा सॅक्रोमायसिस सेरेविसी सारखे काही बॅक्टेरिया तुम्ही जेव्हा इडलीचा बॅटर टाकता फर्मेंटेशनसाठी तेव्हा त्यामध्ये बॅक्टेरिया असतात बरोबर. पण आपण त्यांना ऑक्सिजन प्रोव्हाइड करत नाही तरी पण ते फर्मेंट होतं कारण ते अनेरोबिक असतात. ओके. जे पावामध्ये पण यीस्ट वापरलं जातं पाव फुगवण्यासाठी हे सगळे अनेरोबिक बॅक्टेरिया आहेत. म्हणूनच त्यांना त्यांच्या रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमध्ये they do not need oxygen and they produce a certain compound like alcohol आणि म्हणून यांना anaerobes म्हटलं जातं. ओके. गॉट टिल हिअर. व्हॉट इज एरोबिक रेस्पिरेशन कोणामध्ये चालतं, व्हॉट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन, कोण अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतं, अनएरोब्स कोणाला म्हणतात, इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर झालंय? येस. So, yeast is a single-celled organism during anaerobic respiration that I just now told you that is also called as fermentation. Yeast produces ethanol or alcohol as a byproduct which is used in making wine and beer. Yeast हा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गॅनिझम आहे, सिंगल सेल्ड सजीव आहे, एकपेशीय सजीव आहे आणि अनेरोबिक रेस्पिरेशनच्या प्रोसेसमध्ये ईस्ट हा इथेनॉल किंवा अल्कोहोल हा बाय प्रोडक्ट म्हणून प्रोड्यूस करत असतो, बनवत असतो आणि म्हणूनच ईस्टचा वापर वाईन आणि बियर बनवण्यासाठी केला जातो. The carbon dioxide produced by yeast is used in the bread making industry. Okay, and the carbon dioxide gas released during this process causes the bread dough to rise. तर या प्रोसेसमध्ये हे जे ईस्ट आहेत ते कार्बन डायऑक्साईड पण रिलीज करतात आणि ईस्टची ही प्रॉपर्टी ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज किंवा केक मेकिंग इंडस्ट्रीज मध्ये वापरली जाते कारण ईस्टमुळे ब्रेडचा जो डो असतो जे पीठ असतं ते जास्त फुलतं राईज होतं. ना अजून कुठे अनारोबिक रेस्पिरेशन होतं? Anaerobic respiration also takes place inside human body. आता तुम्ही म्हणाल आपल्याला तर श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते, आपली श्वसन संस्था चालण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते, राईट? ऑक्सिजन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग to carry out our respiration process, but we have muscle inside our body. Do you agree with this? You have learned this. Every one of you have learned this about muscles in our body, right? स्नायू आहेत ना आपल्या शरीरामध्ये. We have muscles in our body. Am I right or wrong? Yes, we do have. So this anaerobic respiration takes place in muscles also. कसं पहा? Usually aerobic respiration takes place in human. Okay? सहसा ह्युमन्स मध्ये मनुष्यामध्ये एरोबिक रेस्पिरेशन चालू असतं. ओके. But under certain conditions, anaerobic respiration may also occur in our muscles for a short time. पण काही वेळा अशी पण परिस्थिती उद्भवते जेव्हा आपल्या शरीरामध्ये काही एकदम थोड्या वेळासाठी अनेरोबिक रेस्पिरेशन पण चालू होतं. ते आपल्या शरीराच्या स्नायूंमध्ये मसल्समध्ये असतं. ड्यू टू द टेम्पररी डेफिशियन्सी ऑफ ऑक्सिजन. कधीतरी आपल्या शरीरामध्ये अशी पण परिस्थिती येते जेव्हा
आपल्या शरीराला ऑक्सिजनचा पुरवठा बंद होतो फक्त काही क्षणांसाठीच. मग त्यावेळी हे अनारोबिक रेस्पिरेशन आपले मसल्स कॅरी आउट करतात. कशा प्रकारे बघा, when we perform a heavy exercise like running, cycling, walking, weightlifting, etc., we require a large amount of energy. बघा, जेव्हा आपण धावणे, सायकल चालवणे, चालणे, वजन उचलणे यासारख्या खूप हेवी एक्सरसाइज करत असतो, त्यावेळी आपल्या बॉडीला खूप मोठ्या प्रमाणात एनर्जीची, खूप मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची गरज असते. टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट अवर मसल सेल्स परफॉर्म अनएरोबिकली. आणि मग ही जी ऊर्जेची गरज आहे ती भरून काढण्यासाठी आपले जे स्नायू आहेत, आपल्या ज्या स्नायू पेशी आहेत, त्या अनएरोबिकली श्वसन करायला सुरुवात करतात. During this process, the glucose or food in the muscle cells is partially broken down in the absence of oxygen to form lactic acid and some extra energy is released. मग या प्रोसेसमध्ये नक्की काय होतं, ग्लुकोज किंवा जे फूड मटेरियल आहे आपल्या मसल सेल्समध्ये ते ब्रेक डाऊन होतं, पण त्यावेळी त्याला ऑक्सिजन मिळत नाही. त्यामुळे लॅक्टिक ऍसिड फॉर्म होतं. ओके, ते काय तयार होतं, लॅक्टिक ऍसिड. आणि याच्यामुळे काही एक्स्ट्रा एनर्जी देखील रिलीज होते. मग या अनारोबिक रेस्पिरेशन मध्ये आपण खूप एक्सरसाइज केल्यामुळे जेव्हा लॅक्टिक ऍसिड तयार होतं तेव्हा काय होतं बघा, when the lactic acid produced during anaerobic respiration gets accumulated in the muscle, it causes muscle cramp. बघा, कधी कधी काय होतं, तुम्ही पण असं कधीतरी अनुभवलं असेल, खूप धावून आल्यावर किंवा सायकलिंग केल्यावर, हेवी एक्सरसाइज केल्यावर आपल्या पायांमध्ये गोळा येतो असं म्हणतो आपण. क्रॅम्प आला, पायात गोळा आला असं म्हटलं जातं. हॅव यू एव्हर एक्सपिरियन्स? येस. मग ते कशामुळे होतं बघा, जेव्हा धावत असताना, खूप जोरात चालत असताना आपल्या बॉडीला जास्त एनर्जीची गरज पडते. ओके, आणि आणि त्यावेळी बॉडीमधलं ऑक्सिजन कमी होतं. मग हे जे ऑक्सिजन आहे ते आपल्या बॉडीला एरोबिक रेस्पिरेशन चालून ठेवू देण्याची क्षमता आपल्या बॉडीमध्ये राहत नाही. मग आपल्या बॉडीमधले जे मसल्स आहेत, व्हॉट दे डू, ते अनएरोबिक रेस्पिरेशन करतात. अनएरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे विदाउट ऑक्सिजन. आणि त्यावेळी आपले स्नायू एक लॅक्टिक ऍसिड नावाचं ऍसिड प्रोड्यूस करतात. आणि हे लॅक्टिक ऍसिड जेव्हा आपल्या पायामध्ये किंवा हातामध्ये एका जागेवर जमा होतं तेव्हा आपल्याला खूप जास्त एक्सरसाइज नंतर क्रॅम्प येऊ शकतो किंवा आपल्या हातामध्ये गोळा येतो. का? बिकॉज तिथे लॅक्टिक ऍसिड खूप जास्त प्रमाणात अक्युमुलेट झालेलं असतं, जमा झालेलं असतं. द मसल क्रॅम्प कॅन बी रिलीव्ह बाय टेकिंग अ हॉट वॉटर बाथ ऑर अ मसाज. मग जर तुम्हाला ते तसं काही झालं तर जर गरम पाण्याने अंघोळ केली किंवा मसाज केली तर आपला क्रॅम्प निघून जातो. This improves the circulation of blood and oxygen supply to the muscle cells increase. आणि त्या गोष्टीमुळे मसल सेल्सला रक्त आणि ऑक्सिजन या दोन्ही गोष्टींचा पुरवठा पुरेशा प्रमाणात होऊ शकतो. The increased supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water, thereby giving relief from cramp. मग हे हॉट वॉटरमुळे आणि बाथमुळे किंवा मसाजमुळे काय होतं, ऑक्सिजन सप्लाय वाढतो, रक्तामधला ऑक्सिजन सप्लाय वाढतो. आणि त्या ऑक्सिजन जास्त झाल्यामुळे जे काही लॅक्टिक ऍसिड झालेलं आहे ते ब्रेक होऊन कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर मध्ये रूपांतरित होतं आणि अल्टिमेटली आपल्याला क्रॅम्प पासून सुटका मिळते. गॉट इट? गॉट इट एव्हरीवन? येस. आता इथे आपल्या एरोबिक आणि अनारोबिक रेस्पिरेशन कशा प्रकारे होतं
त्याचं मेकॅनिझम बघायचं आहे. बिफोर दॅट डिफरन्स आहे. लेट्स सी. Aerobic. It occurs in the presence of oxygen. Anaerobic, it takes place in the absence of oxygen. ओके, aerobic साठी ऑक्सिजनची गरज असते, अनेरोबिक साठी ऑक्सिजनची गरज असते. Aerobic respiration, the complete breakdown of food takes place in aerobic respiration. आणि इथे अनएरोबिक मध्ये पार्शल ब्रेकडाऊन होतं. Partial breakdown of food occurs in the anaerobic respiration. Aerobic respiration चे end products आहेत कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर. अनएरोबिक रेस्पिरेशन मुळे अल्कोहोल आणि कार्बन डायऑक्साइड किंवा लॅक्टिक ऍसिड प्रोड्यूस होतात. कुठे प्रोड्यूस होतात? मसल्स मध्ये. Aerobic, a large amount of energy is produced during anaerobic respiration, but during the a large amount of energy is produced during the aerobic respiration, but during the anaerobic respiration, less amount of energy is produced. Okay, got the difference between both anaerobic आणि aerobic respiration मधला difference समजलाय? Okay, so tell me, what do you mean by aerobic respiration? And in whom that aerobic respiration? Who do respiration aerobically? Raise your hand. What do you mean by aerobic respiration? Yes? Aerobic respiration म्हणजे काय? Yes, Pramita? Yes, ma'am. When the breakdown of glucose occurs in the use of oxygen, it is called aerobic respiration. And in whom? Who respire aerobically? Yes, कोणते ऑर्गॅनिझम असे आहेत जे एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करतात? Yes, ma'am. Humans, dogs, cat, elephant, goats, buffaloes, frog, Yes. fish. Okay. Now, can anyone tell me what do you mean by anaerobic respiration? What are the byproducts and whom we can find out anaerobic respiration? Yes, Akansha. Ma'am, uh, ma'am, anaerobic respiration is due to absence of oxygen. Yes, and what are the byproducts? Yeast. No, I'm asking byproducts. काय मिळतं या अनेरोबिक रेस्पिरेशनच्या वेळी? आपल्या मसल्स मध्ये काय जमा होतं? Ma'am, lactic acid. Lactic acid. Lactic acid. Yes. Okay. And in whom we can see this type of respiration? Ma'am, I just know one product. It's yeast. That. Yes, that is not product, it's organism. Okay. Okay, ma'am. Yeast and some bacteria. Okay. Now, mechanism of breathing. Let us learn the mechanism of breathing. The mechanism of breathing can be understood by the following points. First is, normally we take in air through our nostril. That is, when we inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. सगळ्यांनाच माहिती आहे. पहिल्यांदा आपण जी हवा आत घेतो ती नाकात घेतो, बरोबर. आपण ती आपल्या नॉस्ट्रिलद्वारे आत घेऊन नेझल कॅव्हिटी पर्यंत पोहोचवतो. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through a windpipe. त्यानंतर या नेझल पॅसेज मधून जी एअर आहे ती
हा जो विंड पाईप आहे त्याच्या थ्रू आपल्या लंग्स पर्यंत पोहोचते. हिअर इनसाइड द लंग्स. Lungs are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs on the sides. Here are our lungs present. Okay, and they are present inside the chest. And our chest is surrounded by a bony structure called rib cage. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. आणि या चेस्ट कॅव्हिटी मध्ये एक शीट एखादा आपण घरामध्ये कसं काहीतरी अंथरतो तसं एक शीट अंथरल्याप्रमाणे एक शीट असते सगळं या कॅव्हिटीला कव्हर करण्यासाठी. तिला डायफ्रॅगम म्हटलं जातं. ओके, अंडरस्टूड? येस. आपण जी Yes, हवा ma'am. आत घेतो ती पहिल्यांदा नॉस्ट्रिल थ्रू नेझल कॅव्हिटी मध्ये जाते आणि नेझल कॅव्हिटीतून विंड पाईप द्वारे लंग्स मध्ये जाते. ओके, नाव लेट्स लर्न अबाउट स्मोकिंग. Lungs are very मॅम delicate organs. Yes. मॅम ते शीट असते डायफ्राम म्हणून, तर मग त्याचं फंक्शन काय असतं? डायफ्रॅगम ऍक्च्युली एक्झेल आणि इनहेल होताना आत बाहेर करत असतं. ओके, जेव्हा आय विल लेट यू नो, अजून मेकॅनिझम पुढे आहे त्यामध्ये तुम्हाला सगळं फंक्शन समजेल. बट जेव्हा आपण नाकावाटे हवा आत घेतो तेव्हा आपले जे डायफ्रॅगम आहेत ते वर जातात आणि बाहेर सोडतो तेव्हा ते आत जातात. आय डोंट रिमेंबर द एक्झॅक्ट वर्डिंग, बट वर खाली होत असतात ते बेटा. येस, येस, वर खाली मूव्ह होत असतात. येस, त्याला येस अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड मुवमेंट असं म्हटलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं, मेन फंक्शन इज ज्या चेस्ट कॅव्हिटी मधली जी स्पेस आहे ती इन्क्रीज होत असते. ओके, गॉट इट? ओके मॅम, थँक्यू. येस, त्यामुळे तुमचे जे काही एअर तुम्ही आत घेतली आहे दॅट विल फ्लो इझिली. So the diaphragm is increasing the space. Now let us learn about smoking. Lungs are very delicate organs and essential for breathing, thus keeping us alive. आपल्या श्वसनासाठी लंग्स म्हणजे आपले फुफ्फुसे खूप गरजेची असतात आणि ते खूप डेलिकेट आहेत, खूप नाजूक अवयव आहेत आपल्या शरीराचे. स्मोकिंग टोबॅको in the form of बीडी, cigarette or cigar damages our lungs gradually and causes ill health. मग तंबाखूचे सेवन कोणत्याही प्रकारात, कोणत्याही फॉर्म मध्ये, मग बीडी असू द्या, सिगारेट असू द्या, सिगार असू द्या, कोणत्याही प्रकारे जर तंबाखूचं सेवन केलं गेलं तर त्याच्या आपल्या लंग्सवर खूप वाईट परिणाम होतात. While smoking, smoke along with chemicals present in tobacco enters our body. स्मोकिंग करताना जो काही धूर आहे, स्मोक आहे, तो तंबाखूमध्ये जे काही केमिकल्स असतात त्याच्या सोबत आपल्या बॉडीमध्ये प्रवेश करत असतो. डू यू नो व्हॉट इज देअर प्रेझेंट इन टोबॅको हू कॉजेस इल इफेक्ट? टोबॅको मध्ये असं काय असतं ज्याच्यामुळे कॅन्सर सारखा आजार उद्भवू शकतो? कोणतं केमिकल आहे ते? डू यू हॅव एनी आयडिया? तुम्ही ऍड्स वगैरे बघत असाल टीव्हीला. येस, एनीवन? इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन. एन पासून स्टार्ट होतं. निकोटीन. ओके, निकोटीन म्हटलं जातं. येस, सो
While smoking what happens, स्मोक सोबत जे काही टोबॅकोमध्ये केमिकल्स आहेत ते पण आपल्या बॉडीमध्ये एंटर करत असतात. These chemicals present in tobacco damages the lungs in many ways, like breathing becomes difficult, causes lung cancer, heart diseases, etc. Smoking also affects people around smokers as they also inhale air containing tobacco. This is called as passive smoking. बघा. मग जेव्हा हे केमिकल असलेला टोबॅको आपल्या शरीरात जातो तेव्हा आपल्या लंग्सला त्याचा खूप त्रास होतो आणि श्वास घेण्यासाठी त्रास होऊ शकतो. म्हणजे फुफ्फुसांचा कर्करोग, लंग कॅन्सर होऊ शकतो. हार्ट डिझिजेस, हृदयाचे काही विकार होऊ शकतात. स्मोकिंगमुळे फक्त स्मोक करणाऱ्या व्यक्तीला नाही, तर जर आपल्या आजूबाजूला कोणी स्मोक करत असेल तर नाकाद्वारे आपल्या नाकाद्वारे सुद्धा ती काही केमिकल युक्त हवा आहे, जो काही स्मोक आहे केमिकल युक्त, तो आपल्या शरीरात जातो आणि आपल्याला त्याचा त्रास होतो. याला पॅसिव्ह स्मोकिंग म्हणायचं. पॅसिव्ह स्मोकिंग म्हणजे आपण डिरेक्टली स्मोकिंग करत नाही आहोत, पण आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या व्यक्तीमुळे आपल्याला ते अल्टिमेटली आपल्या बॉडीमध्ये पण केमिकल युक्त स्मोक जात आहे. The mechanism of breathing involves the movement of diaphragm and rib cage. ब्रीदिंगच्या श्वसनाच्या मुवमेंटमध्ये डायफ्रॅगम आणि रिब केज या दोन्हीची मुवमेंट इन्व्हॉल्व असते. The complete process of breathing can be discussed as follows. Breathing or inhalation. When we breathe air in or inhale, two processes occur together. That is, the muscles between the ribs contract, causing the rib cage to move upward and outward, while the diaphragm contracts and moves downward. बघा, जेव्हा आपण हवा आत घेतो, इनहेल करतो, माईक बंद ठेवा सगळ्यांनी, तेव्हा दोन प्रक्रिया होत असतात. पहिल्यांदा मसल्स ज्या रिबकेज मधल्या मसल्स आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्ट होतात. ओके, कॉन्ट्रॅक्ट होतात, आकुंचन पावतात आणि पुढे मूव्ह होतात, मूव्ह अपवर्ड, वरती मूव्ह होतात. वाईल द डायफ्रॅगम कॉन्ट्रॅक्ट होतं, आकुंचन पावतं आणि डाऊनवर्ड खाली टाकलं जातं, खाली फेकलं जातं. दिस अपवर्ड म्हणजे वर खाली असं होतं. This upward and downward movement of rib cage and diaphragm respectively increases the space in the chest cavity and makes it larger. मग ही जी डायफ्रॅगम आणि रिब केजची अपवर्ड आणि डाऊनवर्ड वर खाली अशी हालचाल होत असते, त्याच्यामुळे आपल्या चेस्ट कॅव्हिटी मधली जी स्पेस आहे ती वाढून ती चेस्ट कॅव्हिटी लार्ज बनत असते. As the chest cavity becomes larger, it sucks air from outside the lungs and lungs get filled up with air and expand. मग चेस्ट कॅव्हिटी मधली स्पेस इन्क्रीज झाली म्हणजे काय? आजूबाजूची जी हवा आहे ती आतमध्ये येऊ शकते आणि त्यानंतर ती लंग्स मध्ये जाते आणि लंग्स पूर्ण हवेने भरून एक्सपांड होतात, त्यांची साईज वाढते. ओके, इनहेलेशन समजलं? बघा, इनहेल करून जबरदस्ती हवा आत घेण्याचा प्रयत्न करा. बघा, लाईक समथिंग इज एक्सपांडिंग, काहीतरी एक्सपांड होतंय असं वाटतंय का तुम्हाला? येस और नो? येस. ओके. मग आता आपण बघूया एक्सलेशन. आता हवा बाहेर सोडणे, ब्रीदिंग आउट. When we breathe air out or exhale, the reverse process takes place. That is, the muscles of the ribs release, causing the rib cage to move downward and inward. बघा, नीट लक्ष द्या. इनहेलेशन मध्ये काय होत होतं? रिबकेजचे मसल्स कॉन्ट्रॅक्ट होऊन अपवर्ड आणि आउटवर्ड होत होते, वरती जाऊन बाहेर येत होते, म्हणजे पुढे येत होते. पण एक्सलेशन मध्ये रिबकेजचे जे मसल्स आहेत ते खाली जातात, डाऊनवर्ड अँड इनवर्ड, while diaphragm releases and moves upward. हवा आत घेऊन सोडा. बघा, हाऊ डू यू फील?
दोन्ही गोष्टींमध्ये डिफरन्स वाटतोय ना? येस. Do you feel something different from the first process? Yes. That is, the muscles of the ribs release during the rib cage to move downward and inward, while diaphragm releases and moves upward. This downward movement of the rib cage and upward movement of diaphragm increases the space in our chest cavity and makes it smaller. आता इथे काय झालं बघा. मघाशी आपल्या चेस्ट कॅव्हिटी मधली जागा या दोघांच्या मुवमेंटमुळे वाढत होती. पण आता या दोघांची जी मुवमेंट आहे, लाईक डाऊनवर्ड मुवमेंट, व्हॉट इज हॅपनिंग की डायफ्रॅगम मधली जी स्पेस आहे ती डिक्रीज होत आहे. द मुवमेंट ऑफ द डायफ्रॅगम decreases the space in our chest cavity and thus making it smaller. आणि स्मॉलर झाल्यामुळे हवेला डायफ्रॅगम आतमध्ये चेस्ट कॅव्हिटी मध्ये राहायला जागा नाही आणि ती लंगच्या बाहेर टाकली जाते. ओके. When the chest cavity becomes smaller, the air is pushed out of the lungs म्हणून हवा बाहेर टाकली जाते. Got it? Everyone got it? Now you can feel. आता तुम्ही हवा इनहेल आणि एक्सेल करा. You can feel the same what I have told you just now. Yes? All of you, have you experienced? सगळ्यांनी ट्राय करा. आता जे काही मी सांगितलं ते समजलं असेल तर प्लीज डू इनहेल अँड एक्सेल. आपण नेहमीच इनहेल एक्सेल करत असतो, पण आता थोडं फील घेऊन करा जेणेकरून आपण जे काही शिकलो ते समजेल तुम्हाला. येस. ओके. Now let's learn about sneezing. We have learned about smoking. Now next is sneezing. The air we inhale contains various types of unwanted particles like smoke, dust, pollen, etc. These particles are allergens. See, जेव्हा आपण हवा नाकावाटे आत घेत असतो तेव्हा हवेतील धूळ आणि पोलन ग्रेन्स फुलांचे परागकण हे हवेद्वारे आपल्या नाकात जात असतात आणि हे जे पार्टिकल आहेत ते ॲलर्जन म्हणून ओळखले जातात, ज्याच्यामुळे आपल्याला कोणत्याही प्रकारची ॲलर्जी होऊ शकते. ड्युरिंग इनहेलेशन these particles get trapped in the hair present in our nasal cavity. You all know there are hairs present in our nasal cavity. Yes, hairs present असतात आपल्या nasal cavity मध्ये. Do you know? Okay. Yes. So what happens, जेव्हा आपण हवा आत घेतो तेव्हा हवेद्वारे हे जे पार्टिकल आहेत ज्यांना ॲलर्जन म्हणून ओळखलं जातं ते या इनहेलेशनच्या प्रोसेस मधून नेझल कॅव्हिटी मधून आपल्या नॉस्ट्रिल मधून नेझल कॅव्हिटी मध्ये असणारे जे हेअर्स असतात त्याच्यामध्ये पकडले जातात, कॅप्चर केले जातात. ते कॉज इरिटेशन इन द लायनिंग ऑफ नेझल कॅव्हिटी ॲज अ रिझल्ट ऑफ विच वी स्नीज. बघा, आपण जेव्हा स्नीजिंग करतो, जेव्हा शिंक येते तेव्हा त्या अगोदर नाकामध्ये थोडं इरिटेशन होतं. येस. डू यू फील सेम? Yes. Okay. So why this happens? Because these particles, which are called as specifically called as allergens, they get trapped inside the hairs present in our nasal cavity. So our nose want them to be out. See, they cause irritation in the lining of the nasal cavity, as a result of which we sneeze. आणि आपल्याला ते बाहेर टाकायचे असतात आणि म्हणून we sneeze. Sneezing expels the foreign particle from the inhaled air so that dust-free, clean air may enter into the lungs. Sneezing मुळे काय होतं, जे काही फॉरेन पार्टिकल नाकामधून आत गेलेले असतात इनहेल्ड एअरच्या द्वारे, इनहेल्ड एअर सोबत
ते बाहेर टाकले जातात आणि आपल्याला डस्ट फ्री म्हणजे धूळ नसलेली स्वच्छ हवा आपल्या लंग्स मध्ये पुढे पास होत असते. We should take care while sneezing in that we must cover our nose so that foreign particles expelled during sneezing may not be inhaled by other person nearby us. Why we sneeze? Because we want to exhale out that foreign particle which are present inside our nose, right? Because we don't want it. But as we don't want it, other persons also don't want it, right? येस, जसे ते आपल्याला नको असतात दुसऱ्यांना पण नको असतात. सो what you have to do, you always have to cover your nose while sneezing so that that foreign particle do not get inside any other person and harm him or her. Okay, now exhaled air contains carbon dioxide. Air is a mixture of gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and water vapor, etc. Yes, that we all know. The difference between inhaled air and exhaled air is that the inhaled air contains more oxygen while exhaled air contains more carbon dioxide. बघा, आपल्याला खूप आधीपासून रेस्पिरेशनची प्रोसेस अशी शिकवली जाते की आपण नाकाद्वारे श्वसन क्रियेमध्ये ऑक्सिजन आत घेतो आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकतो, राईट? सो दॅट्स द ट्रू थिंग. ऍक्च्युली इन द प्रोसेस ऑफ इन्हेलेशनच्या प्रोसेसमध्ये जी एअर आपल्या बॉडीमध्ये जात असते तिच्यामध्ये ऑक्सिजनचं पर्सेंटेज जास्त असतं. बट वेन वी एक्सेल इट आउट, जेव्हा आपण ती बाहेर टाकतो तेव्हा त्या हवेमध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त असतं. Besides oxygen and carbon dioxide, the air also contains more water vapor. हवेमध्ये ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईड सोबतच वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याची वाफ देखील प्रेझेंट असते. एक्सेल्ड एअर कंटेन्स मोर वॉटर वेपर दॅन द इनहेल्ड एअर. आणि जी एक्सेल्ड एअर आहे, बाहेर सोडलेली हवा आहे, त्यामध्ये इनहेल्ड एअर पेक्षा जास्त प्रमाणात वॉटर वेपर्स असतात. The air which we inhale and exhale is a mixture of gases and water vapor. Yes, and the inhaled air is rich in oxygen while exhaled air is rich in carbon dioxide. Just now we have learned percentage of oxygen and carbon dioxide in inhaled and exhaled air can be shown. इथे तुम्हाला सांगितले इनहेल्ड एअर मध्ये 21% ऑक्सिजन असतं तर 0.04% कार्बन डायऑक्साईड असतो. एक्सेल्ड एअर मध्ये 16.4% oxygen and 4.4% carbon dioxide. Okay, got till here? Yes, everyone got till here? Okay. मग आपण आता काही क्वेश्चन घेऊया. येस, बिकॉज पुढे वेगवेगळ्या ॲनिमल्स मधलं काही एक्सप्लेनेशन आहे ते दिलं गेलेलं आहे. सो दॅट विल टेक मच टाइम. आपल्याला त्यासाठी खूप जास्त वेळ लागेल. So we will take some question answers on this. Okay. Now tell me the difference between aerobic and anaerobic respiration. Who is going to tell? Respiration. Yes, Pramita. Yes, ma'am. Aerobic respiration, it occurs in the presence of oxygen. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Aerobic respiration, complete breakdown of food takes place in aerobic respiration, and anaerobic respiration, breakdown of food occurs in anaerobic respiration. Aerobic respiration and product of aerobic respiration are carbon dioxide and water. Anaerobic respiration and products of anaerobic respiration are alcohol,
and carbon dioxide or lactic acid. Yes. And in which organisms we can see aerobic respiration, and which we can see the anaerobic respiration. Aerobic aerobic respiration is seen in humans, frogs, fishes, buffalo, elephant, and anaerobic respiration is in yeast and some other bacteria. Good, very good. Okay. First we take air inside with our nostril, right? Then after nostril, where the air goes to and through what? इन्हेलेशनच्या प्रोसेसमध्ये आपण आपल्या नाकाच्या नॉस्ट्रिल्सद्वारे हवा आत घेतो. त्यानंतर ती कुठे जाते? मेकॅनिझम ऑफ ब्रीदिंग शिकलो ना आपण आता. नेझल कॅव्हिटी. आणि त्यानंतर Mm, uh, raise your hand before telling. Yes, lungs. Through windpipe, it goes to lungs. Very good. And I have told you about a sheet which is there inside our chest cavity. What is that sheet called as? Yes, Akansha. diaphragm. Diaphragm. Yes, diaphragm. Okay. Okay. Give reason. You have to give reason for the sentence I am asking you. After running and putting up some heavy putting up some heavy weights, a boy caught cramps in in his legs. What could be the reason for this? Yes, Mansi. Yes, Mansi. Yes, Mansi. Are you able to hear me? Okay, Pramita. When the lactic acid produced during the anaerobic respiration get accumulated in the muscle, it causes muscle cramps. But you have to start with the boy was doing heavy exercise, and in that condition, the muscles present. Okay, Mansi, it's fine. The muscles present inside his body started the anaerobic respiration in the absence of oxygen, and hence the end product is lactic acid produced, which was accumulated in the in that boy's legs, and he felt cramps in his legs. Okay, got it, everyone? Okay, good. Now one more thing. Tell me about sneezing. Sneezing. If I ask you to write a note on sneezing, what you are going to write in that now? Just now I have told you everything about sneezing. So tell me, जर आता मी तुम्हाला sneezing वर note लिहायला सांगितली तर तुम्ही त्यामध्ये काय लिहाल?
I think only Pramita was paying attention. Yes, Pramita. The air we inhale contains various types of unwanted particles like smoke, dust, etc. Their particles are allergens. During inhalation, these particles get trapped in the air present in our nasal cavity. They cause irritation in the lining of nasal cavity, as the result of which we sneeze. Yes, very good. And what precautions we should take while sneezing? We should take Yes, Mansi, it's perfectly fine. Yes, yes, Pramita, you go on. Yes, not be Pramita. inhaled by other person nearby us. Yes. Okay, so whatever we have learned today, have you understood everything? Tell me. Yes, anyone has any doubts? Everything is being clear? Yes? Okay. So in the next part, we will be continuing with the same because we have to learn the respirations in more animals like us. So we are going to continue with this topic only in the next lecture. Okay. So till then, yes, you can leave now. Hi, teacher. Good night. Hi, teacher. Bye, bye, teacher. Bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Yes, everyone leave the class now.